is all painting. Alaga irukku painting. So this is painting real irukku mari irukla. Real pictures mari irukku. This was originally a larger space which they divided up to make these smaller closet rooms that you've just been walking through around the edge. That's why the fireplace is very off-centre in here. So those smaller rooms would have been used for more private spaces, like dressing rooms. They think that one of them, I think this one was used by Henrietta Maria as a private Catholic chapel. So lots of those sort of more private spaces. But here in the bedchamber we have a really interesting collection of artwork here today. Lots of which really reflect the sort of the way that the Europeans started to travel a lot further afield in the 17th and 18th centuries, travelling to parts of the world that were previously unfamiliar to Europeans. And this room really sort of highlights the role that artists played in sort of taking part in those journeys and then bringing that new knowledge and experiences back to people in Britain. So for example, about 5 of the paintings in here, including these 2 above my head, are by a man called William Hodges, who was the official artist on the second voyage to the Pacific led by Captain Cook in the 1770s. So these were some of the very first views of the Pacific that were seen by Europeans. They were sort of the only way that the Europeans could really get a sense of these voyages that were being made. So they're really interesting. We've also got 2 more views of Australia down here by William Westall, who was an artist on the first European voyage to circumnavigate Australia. So they have lots of really interesting So இதுதான் இவங்க வந்து குயின் ட்ரெஸ் மாத்துற ரூம் இதுதான் குயின் க்ளாசெட்டா. See அவங்க யூஸ் பண்ணது பாரு டாடி பக்கத்துல. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் இதெல்லாம் குயின் யூஸ் பண்ண திங்ஸ் அப்படியே ராயல் மீன்ஸ் அது கோல்டு பிளேட்டடில் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அவங்களோட திங்ஸ் அப்படிலாம் அதில் போட்டிருக்காங்களே. டாய்லெட் சர்வீஸ் சில்வர் பிளேட் டாய்லெட் சர்வீஸ் தான். Connecting the 2 halves of the house on either side of the road, so it's a bit easier to sort of picture that strange situation when you're in here. And if you have a look out the windows, you can see the gap right under the house. And as I say, when you get back outside again, do have a look at the colonnades to really sort of appreciate how that all works, because that's where the road used to be. But today in this room we've got some really nice examples of Dutch and Flemish arts from the 17th and 18th century. Particularly due to the prosperity of the Dutch East India Company when that started in the 1600s, Amsterdam became very wealthy and had really sort of the most advanced art market in Europe. And maritime artwork and seascapes were really, really popular because they reflected the nation's sort of newfound prosperity. So we've got lots of examples by different artists in here. And also just a particular highlight to point out, we have some of the, because we currently have some of the treasures from Woburn Abbey on display here in the Queen's House whilst Woburn Abbey is closed, we do have a lovely painting by Rembrandt just hiding in that corner over there of an old rabbi, which really is quite amazing, so do have a quick look at that. Then we have another series of smaller rooms full of lots of interesting things. They're sort of like little cabinets of curiosities. There is one of them which has 2 paintings by Canaletto in, which you won't be able to miss when you see those. One is in our collection of Greenwich, another is from the Woburn Abbey collection of Venice, of course, most famously with Canaletto. So enjoy those, and then we'll just get back together again in the King's bedchamber. Okay?
ஸோ ஐ திங்க் அவங்க வேர் பண்ணது இதெல்லாம். அவங்க யூஸ் பண்ண மெடல்ஸு, ஸ்வார்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்குது. செயின் மாதிரி இருக்குது தானே அது, ஆனால் அது மெடல். அது அந்த மெடலை வந்து இப்படி இது பண்ணி கெலிலியோ அவர் கெலிலியோ ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது குவீன்லேருந்து கிங்கோட அவங்க ஹஸ்பண்டோட ரூமுக்கு தானே வந்திருக்கேன். ஃபேன். ஸோ இது வந்து கிங் ரைட்டிங் கிளாஸட். ஸோ கிங்கோட பெட் சேம்பர் போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க அப்பா வந்தது கிடையாது. ஸோ கிங்கில் இருக்கிறதும் குயின் ரூமில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஒரிஜினலாக அப்பையிலேருந்து இருக்கிறது. So this is the king's bedchamber here. We've now moved over to the king's side of the house, although there is very little evidence that any king ever actually used these rooms, but they were still decorated for that purpose. So you can see that the same as the Queen's bedchamber, we've got these smaller closet rooms around the edge again here for more private use. But today we have a really interesting collection of artwork here. You can see that a lot of the people on display here are naval officers from the 17th and 18th centuries, painted by many of the most famous portrait artists of the day, particularly Joshua Reynolds has quite a presence in this room. But really the most important theme of this room is the idea of heroism and who is remembered and why. Because we have a collection of different pieces of artwork here. Alongside the naval officers, we have this magnificent portrait by Reynolds of Lady Elizabeth Keppel and her attendants, as you can see there. And when this was painted in the 1700s, the name of her attendant there was never recorded at that time. But it's really lovely to have this painting on display and to really highlight both of their stories. Hopefully more will be found out about this other lady in this painting as we go forward. And we also have a lovely bust here of a man called Olada Equiano. Equiano was enslaved in the early parts of his life, but managed to gain his own freedom, at which point he came to England and he became a really important part of the abolitionist cause. He published a best-selling book about his experiences, which really had a huge impact in Britain. But again, at the time, there was only one image made of Equiano, which we still have surviving today, which we think may have been painted during his own life. And the modern sculptor who created this bust used that portrait to make it and really sort of immortalise him here. So we've got these new pieces in this room which really sort of raise that question of who is remembered and how and why, and hopefully will sort of start to change the sort of emphasis that we have in these historical collections. So இது பெண்ணில் வரைஞ்சிருக்காங்க. கிங் ஆண்டி சாம்பரம், கிங் ப்ரைவசி சாம்பர், ஷிப்பு பேர். அதே மாதிரி ஷிப் தான் எல்லா பக்கமும் இருக்குது இல்லையா? சார்ல்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ். சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க இது பாரு. சார்ல்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அவர் தானே இது எப்படி இருக்காரு பாரு. இப்போ தான் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் இருக்கார் சார்ல்ஸு.
top. The ceiling. அழகா டிசைன் பண்ணிட்டாங்க. Blue and gold. And That's it. Go. Thank you. You too. Bye. See, nice weather பாரு இப்போ மழைன்னு சொன்னாங்க ஆனா மழை இல்ல. Ma, I said it's lying. ஸோ இதுதான் அந்த குயின் ஹவுஸோட அவுட்டர் பிளேஸ். இதுதான் இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது 2 யூனிவர்சிட்டி கிரீனிச்சுக்கு நடுவில் அந்த பேங்கிங்லாம் தெரியுது. அதான் கெனரி வாஃப். ஸோ அதுக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தெரியுது, குயின் ஹவுஸ் வச்சுருக்காங்க. It's my house and my kids. The queen எடு, king எடு, king எடு, king எடு, பரபர குடிக்கீங்க, king எடு, king நிக்கிற உட்காந்துருக்காரு பாரு, எடு, king எடு, I will fool. king எடு. Who's the king? King is the king. To look over London. Yeah. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இங்கே தான் வந்து குயின் வந்து இங்கே தான் ஆண்டாங்க. அப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஸு அந்த மாதிரி பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் இந்த பக்கம்லாம் போக ஆரம்பித்தாங்க. இங்கே தான் முதல்ல வந்து ஆட்சியெல்லாம் செஞ்சாங்க. அதனால தான் இந்த ஹவுஸை இன்னும் நினைவிடமாக வச்சுருக்காங்க. மக்கள் வந்து பார்வை செய்கிறதுக்கும் வந்து இந்த இடம் வந்து ஒரு நல்ல டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷூட்டிங் இங்கிலீஷ் படம் மூவி நல்லா நடந்துருக்குது.
அது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கிரீன்விச்சில் நான் ஒரு மூவி பார்த்துருக்கேன், நார்த் இந்தியன்ஸ் டான்ஸ்லாம், பாலிவுட் டான்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அழகாக பீப்புள் வந்து ஒரு பிக்னிக் ஏரியாவை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. டூரிஸ்ட் பிளேஸ் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிட்டோரியம் இருக்குது, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மியூசியம் இருக்குது. அந்த பக்கம் டெப்போர்ட் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் ஷிப் யார்டு. முதல்ல வந்து இங்கே தான் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு ட்ரேட் சென்டராகவும் இந்த இடம் அமைஞ்சது. நம்ம குயின் ஹவுஸ்குள்ளே உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு கைடட் இருந்தாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, கிங்குக்கும் குயினுக்கும் உள்ள நடுவில் இன்பிட்வீன் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ தான் அந்த ரூம்லேருந்து இந்த ரூமுக்கு போகலாம். அதுக்குள்ளே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரூம்ஸ் இருக்குது. அவங்க சேஞ்சிங் ரூம்ஸ், அது இல்லாமல் சேம்பர்ஸ் ரூம்னு சொல்கிறாங்க, ப்ரைவசி ரூம், அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக குயின் வந்து இருந்திருக்காங்க, ஆனால் கிங் வந்து இருந்ததுக்கு எந்த அடையாளமும் கிடையாது. ஆனால் அவங்களோட போர்ட்ரேட்டை மட்டும் இந்த பெயிண்டிங்ஸை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்காங்க. லைக் அவங்களோட டியூடர்ஸு, அவங்களோட யார் அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ், அதை குயினோட ஃபேமிலியோட சில்ட்ரன்ஸ், ராயல் ஃபேமிலியோட சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் தனி ஃபோட்டோ போர்ட்ரேட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே குயின் இங்கேருந்து வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு என்ன ஹிஸ்ட்ரி, அங்கே யாரெல்லாம் அது இருக்காங்க, யார் பெயிண்டிங் பண்ணாங்கன்றதுக்காக இந்த குயின் ஹவுஸை செஞ்சுருக்குறாங்க. இந்த குயின் ஹவுஸ் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இந்த ஊர் ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமைஞ்சிருக்குது. ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். Until I see another video, Maggi signing off from you. Bye. Please subscribe to my mum channel.